Q separa una buena empresa, una empresa verdaderamente grandiosa. En 1965, dos empresas farmacéuticas operaban en condiciones casi idénticas, Upjohn, y Abbott Laboratories. 30 acos después, una apenas superaba al mercado. La otra, Abbott, había superado el mercado por más de 4 veces. Q marca la diferencia. No fue suerte. Hay una tecnología revolucionaria. Fue algo mucho más profundo. Esta es la pregunta que obsesionó a Jim Collins durante 5 años, mientras investigaba con su equipo de 1,400 empresas para escribir de bueno a excelente, o de los estudios más rigurosos, jamás realizados, sobre que transforma una empresa. Hoy vamos a descubrir el secreto en exactamente 10 minutos. Collins no buscaba empresas que siempre fueron grandes. Buscaba empresas que fueron buenos durante años, y luego hicieron una transformación sostenida hacia la grandeza, superando el mercado por al menos 3 veces durante 15 años seguidos. Después de analizar más de compañías, encontraron solo once que cumplían estos criterios. Y lo más fascinante es que estas once empresas comparten patrones específicos, que las empresas de comparación, las que se daban siendo solo buenos, no tenían. El primer descubrimiento destruyó completamente a nuestra imagen del exitoso. Collins lo llama liderazgo de nivel 5. Cuando piensas en un CEO exitoso, probablemente imaginas a alguien carismático, extrovertido, con un ego enorme. Pero Collins descubrió exactamente lo opuesto. Los líderes que transforman empresas eran modestos, callados, incluso tímidos. Darwin Smith de Kimberly Clark era un abogado tímido. Coleman Mockler de Gillette era tan discreto que muchos lo confundían con un contador. Estos líderes tenían una mezcla paradójica de humildad personal y una voluntad profesional feroz. Su ambición era para la empresa, no para ellos mismos. Miraban por la ventana, para atribuir el éxito a otros, y el espejo para asumir responsabilidad cuando las cosas iban mal. Los líderes de las empresas mediocres hacían exactamente lo contrario. El concepto más famoso del libro es primero quién, luego qué. La sabiduría convencional dice que primero debes establecer una visión, y luego recluta personas para ejecutarla. Collins descubrió que las empresas grandes hacen lo opuesto. Primero consiguen a las personas correctas en el autobús, a las personas incorrectas fuera del autobús, y a las personas correctas en los asientos correctos. Solo después deciden a dónde conducir el autobús, porque si empiezas con personas extraordinarias, pueden adaptarse cuando el mundo cambia. Las empresas grandes son brutalmente rigurosas, para tener solo a los mayores, creando un ambiente donde pueden cuidarse. No se trata de genios egoístas, sino de personas disciplinadas trabajando hacia un objetivo común. Luego viene el concepto del zorro, y el erizo. El zorro sabe muchas cosas, el erizo sabe una gran cosa. Las empresas buenas son zorros, intentan hacer demasiado, se dispersan en múltiples direcciones. Las empresas grandes son erizos, encuentran una cosa simple, y la ejecutan con perfección absoluta. Pero esa cosa simple no es obvia. Viene entender la intersección de 3 círculos. Primero, en que puede ser el mejor del mundo. No solo muy bueno, el mejor absoluto. Segundo, que impulsa tu motor económico. ¿Cuál es la única métrica que más impacta tu rentabilidad? Para Walgreens era la ganancia por visita de cliente. Tercero, que te apasiona profundamente. La magia oca, donde estos 3 círculos se cruzan.
Es tu concepto de erizo. Descubrirlo es un proceso que puede tomar ecos y requerir conversaciones brutalmente honestas. Walgreens entendió que nunca sería el más barato como Walmart, pero podría ser el más convenient. Kimberly Clark se dio cuenta de que debía salir del negocio del papel y concentrarse en productos de consumo como Kleenex. Darwin Smith vendió las fábricas de papel que habían sido el corazón de la empresa durante 100 años. Wall Street pensó que estaba loco, pero él entendió que ser bueno en papel no los haría grandes. Aquí viene algo contraintuitivo. Collins lo llama confronta los hechos brutales, sin perder la fe. Las empresas grandes mantienen una paradoja. Por un lado, creen inquebrantables que eventualmente prevalecerán. Por otro, confrontan las realidades más brutales de su situación. Es la paradoja de Stockdale, nombrada por el almirante, que sobrevivió o ecos, como prisionero de guerra. Él explicó que los optimistas ingenuos, los que decían saldremos para Navidad, eran los que morían primero. Los que sobrevivieron aceptaron la brutalidad de su realidad mientras mantenían una fe inquebrantable en el resultado final. Las empresas grandes operan igual, para crear una cultura donde la verdad sea escuchada, lideran con preguntas, no con respuestas. Promueven el debate, no la coerción, realizan autopsias de los errores sin buscar culpables. Y creen mecanismos que hacen imposible ignorar los datos. El siguiente concepto es la cultura de disciplina. Las empresas grandes no necesitan burocracias excesivas, porque tienen personas disciplinadas, que piensan disciplinadamente y toman acciones disciplinadas. Esto crea otra paradoja. Una cultura de disciplina requiere libertad dentro de un marco. Las personas tienen libertad y responsabilidad, pero esa libertad opera dentro del concepto de erizo. Si una oportunidad está fuera de los tres círculos, la respuesta es no, sin importar que tan atractiva parezca. Esta disciplina es lo que permite evitar las distracciones. No persiguen cada moda. No hacen adquisiciones que no encajan. No crecen por el simple deseo de crecer. Wells Fargo, por ejemplo, fue disciplinado durante la desregulación bancaria. Se apegó a su concepto de erizo de ganancias por empleado, y prosperó, mientras que Bank of America se expandió frenéticamente, y casi implosionó. La disciplina es la libertad, que viene de saber exactamente qué es y comprometer completamente con eso. Y la tecnología. Que papel juega. La tecnología nunca fue el motor primario de transformación para ninguna de las empresas grandes. Es un acelerador de impulso, no un creador de impulso. Si no tienes los fundamentos correctos, la tecnología solo te hará fallar más rápido. Pero si los tienes, puede acelerar tu transformación dramáticamente. Walgreens usó tecnología satelital para vincular sus tiendas, pero lo hizo para acelerar su concepto de erizo, ser la farmacia más conveniente. La tecnología debe servir tu concepto, nunca ser tu concepto. El concepto más poderoso del libro es el volante. Las transformaciones de bueno a grande nunca ocurren de repente. Es un proceso acumulativo, como empuja un volante gigante. Al principio, empujas contenido tu esfuerzo y apenas se mueve. Sigues empujando, consistentes, en la misma dirección. Eventualmente, el volante empieza a girar más rápido, hasta que alcanza un punto donde tiene tanto impulso que sigue girando por sí mismo. Para los observadores, parece un avance repentino. Pero para quienes empujaron, saben que fue acumulación y persistencia durante años. Nunca still construyó su volante, haciendo una cosa. Usa minimalinos para hacer acero más barato.
Cada volta era otra planta. Otro mercado. Tomo ecos. Paro el impulso se volvió imparable. Las empresas de comparación, en contrast, sufrían del síndrome de perdición. Cambios dramáticos, nuevos programas, nuevos líderes carismáticos, empujando el volante en diferentes direcciones, sin nunca acumular impulso. Collins confronta algo incómodo. La mayoría de las empresas nunca se volverán grandes. No porque no pueden, sino porque no están dispuestas a hacer lo que se requiere. Requiere humildad brutal, la disciplina de decir, o oportunidades tentadoras, confrontabilidades dolorosas, y la paciencia de empujar el volante, durante ecos, sin resultados visibles inmediatos. Pero aquí está la parte hermosa. Las empresas que hicieron la transformación no empezaron con ventajas obvias. Lo que tenían era claridad sobre su concepto de erizo. Las personas correctas, y la disciplina, para empujar el volante consistentes en la misma dirección. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Para tu empresa o tu carrera. Significa que la grandeza no es cuestión de circunstancia, sino de elección consciente y disciplina. Empieza haciendo las tres preguntas del erizo. ¿En qué puedes ser el mejor del mundo? ¿Qué impulsa tu motor económico? ¿Qué te apasiona profundamente? Sé brutalmente honesto. Luego, rodeate de las personas correctas y construye una cultura donde la verdad sea escuchada. Y finalmente, empieza a empujar tu volante, consistente, pacientemente, sin esperar resultados inmediatos. Porque la transformación de bueno a grande no es un evento, es un proceso, y este proceso, resumido en estos 10 minutos, es tu mapa hacia la grandeza. La pregunta no es si es posible. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo que se requiere. Lo estás. Gracias por vernos. Suscribir para más ideas que pueden cambiarlo todo.